So guys, what's up? This is your boy Josh Vlog. For this video guys is dumating na yung package natin from TikTok shop. Nilog to guys, laptop to guys. And let's go guys, tignan natin, unboxing na natin to. So ayan guys, no, ito na tayo guys, no. Ayan, bubuksan na natin tong laptop na nabili ko dito sa TikTok shop. Around 10,000 pesos lang to guys. At nandiyan naman si Kuya Ryder guys sa labas ng gate. At pumayag naman siya na buksan ko muna to at naka-video. Kasi guys, kung may damage tong laptop na to nabili ko, is di ko babayaran si kuya. Kung goods naman yung laptop guys, is babayaran natin si kuya guys. Mas maigi na yung guys na safe tayo. Mga unit natin na bubuksan muna natin bago natin bayaran. Kasi guys, ano to guys 10,000 pesos to. Eh bali kung ano lang to, 100 pesos, okay lang. Eh kaso 10,000, mahirap na. Baka bato pa yung laman na ito. So ayan guys, no, naka-bubble wrap naman yung laptop guys. And yan na may mga previous guys, ayan. Laptop, ano yan? Tawag yan guys, laptop pouch yata yan. Tama ba? Ayan guys, balot na balot. Safe na safe yung unit guys. Charger of course. Kung wala ang charger, hindi mo buksan yan. Yan, mousepad, LAN port. Ayan na yung laptop guys. Bali guys, 13 inch lang to guys. Ayan, sasak natin guys para matesting yan natin. Lahat guys, i-testing natin. Camera, keyboard. Ayan. Wait lang guys, ayan. Yun yung ano guys, after sales nila. If ever na mayroon damage, i-kontakin nyo lang sa guys. 1 month yata warranty nila guys. Ay, hindi ko alam. Basta yun na yun. Basahin nyo lang guys. Hindi ko na. Basahin ko naman siya kamaya. Ayan, saksak man natin guys. So, ito lang guys. No? Ayun, nag-open na guys. Ayan, open na. Goods na yung laptop natin guys. Pwede na tayo mag-freelancer, online teaching, lahat guys. Pwede na. Ano lang to guys? Second hand lang to guys. 13-inch lang to. Ayan. Goods naman yung charger guys. Nag-charge naman. And testing natin yung keyboard. Ayan. Testing natin yung keyboard. Isa-isa. Ayan. Kung nagpa-function ba. Lahat sila. Ayan. Type natin. Type lang. Ayan. Op. Namatay. Ayan. Maluwag lang yung saksakan guys. Babalik natin ko guys. Maluwag lang. Kasi test natin ulit. Op, ayan na guys. Wait lang. Op, ayan. Nabukas na. Thank you. Ayan. Goods na yung laptop natin. Bali guys, itong processor na to is on lang to guys. i5 to guys. Ano to guys for online teaching, mga BA, freelancer, yan. Pwede to guys. Ayan. Kaya try ko guys ang isa-isa na keyboard ng laptop natin. Mga letter guys, kung meron ba mawala o hindi nagpa-function. Camera, try natin. So, ayan guys, no, Square Rider, shoutout po. Ayan guys, goods na goods yung camera. Malinaw din siya guys. So, ayan guys, no. Goods yung unit. Charging naman siya. Lahat naman goods naman guys. At eto na guys, no. Babayaran niya si kuya. Ayan. Salamat kuya. Thank you guys. Ayan, binayad na tayo kay kuya. Ayan. At ito na guys, no. Pakita ko yung specification tong laptop na to. Ayan. Core i5, 8th generation, 1.6 GHz to 1.8 GHz. 8 GB memory is naka-Windows 10 Pro na din siya guys. Ang storage nyo is 256 SSD. Yan, goods na goods siya guys, no? So yung guys, no, okay naman yung laptop na nabili natin from TikTok shop. Ayan. So, order na ako guys.